Yes, we are live now. Hello guys, how are you? Welcome to my channel. Kune vachatanga kusvika nhasi kana kuti vatanga kusvika pano nhasi tinokugamuchirai. You are welcome. I'm Sally. If you are new here, just join the family by subscribing. Kune vese vanotisupport, thank you so much for your support. Right, nhasi semunhu angari pabasawo pake pane topic yandapiwa kana kuti vanhu vandaronzwawo vachitaura ndikabva ndatonzi I think munofanira kuita discussion about this topic, so ndo zvandati timbodiscussa nhasi. Hello, I can see someone there. Just say hi if you can hear me very well. Kana muchinyatsondinzwa, say hi. Right, hanzi, is it okay to call your stepmother or your stepfather kuvaudza kuti you are my stepmother, kana kuti kune vanhu vasingatokwanisi kana kuti baba kuna stepmother? Hello, I can see you guys there. Say hi. Right, I'm happy to see you. Nasi network inenge iri nani. So yeah, is it okay to say stepfather or stepmother to your step parents? Kuvaudza kuti you are my step parents. Vamwe vatogoni kuti daddy kana kuti mama. So there was this lady patachingotaura hedu angachitaura kuti no, inini hanzi handitombofe ndakati baba kuna step father kana kuti ndakati mama kuna step mother. Munhu anga achitongozvitaurirawo. So there are so many reasons zvinoita kuti vanhu vadaro, be it kuparadzana kunenge kwakaita baba vake namai vake, maparents avo kuparadzana kwavanenge vakaita vana. Dzimwe nguva they hold a grudge, wozoti baba vakaroora mumwe mukadzi oti handife ndakati amai kuna mai nini. So hanzi zvinoita here kuti mwana aunenge uchichengeta pamba ati stepdad? Umwe atogoni, vamwe vanoti uncle, vamwe vanoti babawo, asi vamwe hameno kuti vanoti chii. So let's talk, let's discuss, let's talk about it. Right, let me share the link. Network yangu ikanditenderawo nhasi. Oh my goodness. Munandiregerera noise yacho. Right, here's the link. Titaure hedu network ichiripo. Popman, yes dear, uri say. Anzi, hey, how are you? I'm okay, my love. And you? How are you doing? Ini ndiri boa. Meno kana ndakasirisa vanhu vachiri kumabasa. Ini kwangu basa ndachaisa. So yes, Popman, zviri say nevamwe, that's our topic, our discussion. Tata garisa tsinga. I'm lovely. Oh, that's cool. That's okay. Thank you for your support. Thanks, ne support. Right, is it okay kuti mwana anoti nandikwanise kuti daddy kana kuti mama kuna step parent? Kune ma step parents muripo, imbotiudzaiwo how you feel zviri kuitikawo kwenyu kuti imimi muri kuzvigona sei ukanzi mwana waunochengeta kana kuti wemurume waunenge achengeta achikonewa kuti mama. Umwe anotokudaidza nezita remwana wako kuti mai Jasi, haatogoni, anotoremerwa kuti ati mama. Munofila sei? Hanzi, what the topic about? Okay, topic is about vana vanokonewa kuti daddy kana kuti mama kuma step parents. They will rather say you are my step parent kana kuti kuvadana nekuti zita remwana wavo. Munozviona sei? Chii chinoita kuti ivo vana vakonewe kuti mama? Zvimwe hazvikonzerwi here naivo vabereki chaivo kuti one part yeparent ndo inoita kuti ndanchiti ndaedha. Okay, let me check. Mukoma Edwin mapinda. Mukoma Edwin, hello. Okay, Mukoma Edwin, hello.
Oh, layout yangu ndo shairi. Okay, I'm sorry about that. Let me choose this one. Mkoma Edwin, hello. Oh, okay. Vava. Please try again. Mkoma Edwin. Try kupinda again. Layout yangu amino zvainga yakaita, so I think ndaigadzira. Anzi be baked, yes. Okay, dzoka hako. Dzoka hako. Layout yangu ndo yanga isiribo. Right, vamwe vana chinoita kuti mwana zvimuremere kuti mama kuna step mother vake chi. Hazvikonzerwi here nababa vanenge vari vonzeri vanenge vachimuudza kuti ava havasivo mai vako kana kuti ava havasivo baba vako. Zvinopa picture ipi? Hello, hello dear, how are you? Long time. Yeah, long time, should I say? Hello, the floor? Yes, Ndiribo, should I say? Can you hear me? I don't know whether the network or what. Yeah, I think it's your network. Okay, let me say my 2 cents until you come back. First thing, it's a very complex issue, but it depends how you want to approach it. Let me take things first from a cultural point of view. From a cultural point of view, ngwana ana my rights to a certain point that are ignored. So when I say my rights, I mean in a sense kuti feel say over the new development. The moment you overstep those emotions, it's gonna be a fight, forcing those kids to accept the new person in your marriage. So what you need to do, you have to come from the point than point as my adults, because most people want a mistake force whether you like it or not directly or indirectly, without making the child understand the situation. Listen, I can be still your mom, but you still have your own mother, your own biological mother. Same applies to the dad, and that's one side. Right. The other side, let's forget about the other side, because the other side nowhere on a negative note. The missing parent and this and that, and you only to an enemy of the state. But let's focus on you, the person up in the relationship. You have to come from a point of gara passing not directly, but you're not going to explain slowly that listen, I'm gonna try to be friends with you, to be a parent, but it doesn't mean that I'll force you to call me mom. Your mom is still there and your dad is still there, right? But it's about respecting each other. We'll explain and because the problem is most of the time people go in what when they come to my step kids are no same applies never known. But at the moment the parents separate, and what way pinda pakati is a problem. So that's why you have to come from my emotions than you trying to force that. So most based on culture that we force these kids to accept the situation without taking account of how they feel and understand the situation which is there. And so the thing is, stepmother, step whatever,
i-development inenge yatoitika kuti maybe mamufosera and sanot step. But what you need to understand is, for a child kuti azoti step into step chi, that means munhu anenge abvunza kuti ndiani, and because you don't need to address kuti this is my step parent from the start, or else because maybe hondo inenge yatotanga kudara. It's like a common thing yekuti ndikakuti this is my brother, right? It's up to me kuzokubvunza kuti mukuru ndiani, because wangonti address this is my brother. So mwana anofanirwa kungoti this is my parents. Then munozoti why you don't look alike, uzoti my stepmother. So does it make sense? So mwana afanirwa kutombo addressa saying stepdad, because the moment you say stepdad, stepmom, you are pointing something which is not right. So you have to make kids understand, don't call me stepdad, because people don't need to know. Not people don't need to know, but people don't need to understand our family dynamics. You don't need to explain to the public the way it is. So the approach to the whole thing is about understand the say. Because people don't need to know kuti step parent until paita circumstances kuti munhu ano-question. So you have to address that kuti you don't need to be calling me a stepdad, a stepmother. Just addressing people from the start, because you don't need to explain our family dynamics. But before you get to this point and do that, you have to take the situation from the point of view man. Say, you take it up from there. So, but like I said before, the problem at Africans, we force to be respected. We force to be respected, of which you shouldn't force kids to respect you. It's a two-way thing. You have to understand what they are going through, then they'll respect you back. But the moment you force could respect me with a title, you are in for a long ride. No money around. So the approach is based on many things. But my own experience, we sort of annoy that the person annoy and could recognized. So call me mother or whatever, mother or stepfather, whatever, but you are sort of forcing to be recognized before you have done anything. So you have to do your own homework. You could work on that child. You could move any respect to the point you could hear anazotanga ku mom or kuguti dad, because you have worked for it than you stamping a thing. You see. So the moment you stamp your authority, rebellion nowhere, because you kwandiri enemy of the state. So whatever you say, whether good, is it good or bad, but the fact you and my parent is not in that position, you are enemy of the state. So you have to work with the mind of the child. So that's my 2 cents. I don't know kuti you actually put it. Let me see. Where is Facebook? Is still going? Is it still live? Or I don't know. I think it is. So papa, there might be people having different opinion on the whole thing, but those are really unfortunately you have to take it like that. Nobody tangra problem. We have to understand the way I know to a situation, and you have to work your way. I could trust it. It doesn't matter that I don't want to start stepfathers, my category, I know it's from inside, but you have to work it out. You are just there to love the dad, the mother, but you also have to have respect for yourself and the person that are involved with your father or your mom. And don't talk evil of the missing parent.
And sometimes the best thing is kanapaita situations are tricky way back with manakanganisa. Sometimes you don't make the discipline. Ukatanga kuita discipline well, urutanga ne recipe irimayas, because remember, I'm going to fight from the word go. So you have to go through the parent are there at that time until muchi slowly muchi address Anna as the three of you and one. But hey, it's not that as easy as people think. But unengo the enemy of the state, door number one here, door number one. So just usango in the position, then stamp your good in the mind, baba. No. You'll be in for a fight. Then the other side, then I see the negative side. There would maybe the missing parent and actually corrupt a man. That one don't waste because pesa tawa off topic. Teach that work and the person are on the ground than are the other side. Okay, Sally, can you hear me? I can see you, but No, I'm back, but on this I don't know what's going on. Because I think my mic, I think my mic is okay. Yeah, it's okay. So probably it's your network, because I am seeing Shingaro Gutikwanzi through flow. So I think people can hear me. But maybe a network yako. Because the other thing you can play in Nefunga Zemana and listen, as much as you can argue the rebellious, we are trying to work things out to earn respect from each other, because you don't force it, but African, we half of the time we don't consider my feelings there, and we just stamp our authority. Explain, listen, the way you are making things hard for me, it will be also hard for you to go and leave the missing parent, because your missing parent eventually will have a partner. And if you are going to have same attitude, even if you go and live with your mom or your dad to the other side, it's going to be the same problem. At the end of the day, you won't have anywhere to go, because either side you go some relationship. So you have to make the child understand that is kind of very even age, it is go. Hello. Can you hear me? I don't know what's going on with the network. So I was saying, kuti, also that you have to explain to the child, kuti, if I am the stepdad, that means even agenda kuna mai vake ajano sangarashi ajano sangaroda stepmother ikoko. So it's a two-way. So you don't need to bend both sides of the stick, because unocha kwese. So you have to understand the situation now, because at the end of the day, no person will snack or kuyenda. But we are talking of a child and wants to a certain point. Very young is the same thing. You have to earn their trust on you by working your things, and also make sure you know that, no, listen, you got the right to go and see your mother, and than Rajo stamper, like I've said many times. So people go in onto an attitude. Then it's not running one attitude, because every child wishes their parents to be together. So the moment you step in, you're enemy of the state. So you have to be prepared. But the other thing, no problem, the way you know married or married. One of the reasons you came there was it because indirectly, because you should have that title. And that title. And that title, would oversee the feelings of the kids, for them to sort of accept you for who you are,
And for kids, I can't put exactly age, but maybe because you have to make them understand that it's kind of age reasonable. But listen, your father needs happiness or your mother needs happiness, and the reason I'm here because I'm making you happy, but doesn't mean I'm taking your father away from you, or I'll be stopping you from seeing your mother or your dad. And then I'm just caught in between. I would love you to enjoy your best with me as much as you can, but we have to respect each other. I will not force you to call me mom, right? You can find another respectable way of calling me whatever you want, but the moment you call me stepmom, stepdad, you are inviting questions for people to ask you to say, so what happened to your parents? Do you really need to explain to everyone to say your parents separated? I don't think you will want to. So you want people to know that your mom and me, we separated. So the word stepdad, stepmom, it invites questions. That's one. Also, it tells people to say that we separated. You really need to explain to everyone in life. No, you don't need to. So stop. Avoid using that word. So it's not an easy thing. It's not an easy thing. Sally, I don't know what's going on with your, because it seems like in the Nango Tower and yeah, tena somebody aita join in hello. Zvakamira sei mukuru wangu? Hapana zviri sei. Hapana iripo apa. Ko host vaenda kupikwa apa koma. Host gatikuerera nyaya host vanenge vaningirikira network. Oh, network yavo inenge yadonha. Right. Inini maonero angu inini manjika. Zvekuti munhu ashedze kuti step mom or step father kuita zvinoita. Nemhaka yekudai so. Chero wakatoshedza akachiri daddy or mama ka. Obviously vanhu vomaraini ava havatadza kutoziva information kuti pamba pakamira sei, munoziva here? Hello? Vanhu vomaraini havatadza kutoziva information iyo zvipe zvakaita. Chero makatonzi mabva kunzvimbo yamuri manogara imwe nzvimbo. Vanhu vomaraini vandoziva kuti amai vepapa avo vakauya vane vana vavo vatatu, uyo zvakamira zvakadai. Saka kutongoshedza kudaro, I think it's bore, hapana kana problem. But okay, hold on. So if using your angle, so panobvunzwa namai pa next door vanoti vakadini vana venyu plus your stepson, kana vanongoti vakadini vana vanongoti vakadii vana. You see, that means you don't need to uchiudza people the situation which is there. We know, but we don't say it. There's a difference. Knowing and saying it, they're two different things. Hold on. My point is, tinoziva kuti kune tichifamba muroad munhu wese anongonzi mwana, right? But do we say kuti mwana wehure uyo mwana wevanhu vari vakaroorana? Aiwa mwana. It's the same thing. We don't need to tell people kuti uyu step uyu haasi step. Ichokwadi, because ndo panobva patotanga kusarura ganda ipapa, ndo pakanototangira ipapa. Ndakatera mutaura. Right, ndo panototangira karusarura. Ndo pakanotangira karusarura. Make maenda kupi chimbomirai tipedze. Batai makadaro, mirai kumateresi ikoko. Welcome Manas Chibanda. Ndati mirai kuterezi ikoko, mbomirai ikoko tipedze, menge maenda kupi.
Right, regai ndipedzese naika. Echitaura kuti kana munhu akadaidza achiti step mama zvechokwadi sekutaura kwamaita uka, anenge atoita sezambiringwa munyemba. Alibva kuno ready yako. Anenge atoita sezambiringwa munyemba kutaura chokwadi, zvinatsobuda, hazvimeke sense. So munhu anofanira kungodaidza kuti kana angori baba ndibaba, amai ndaamai. Ndakamboona kana pandakambogara inini, handiti murume watete unomuti hani pachiona chedu. Ini zvechishora-shora zvondinetsa. Murume watete Ndibankuru ndizvo. Mheno isusu edu kana kuri pedu kwamuriwa isusu ka murume watete ka like unomuti tsana. But tete wako yoyo uchiwati chi? Uchiwati tete. Saka taimbotanga daidza chiti chidaidzwa chiti tsano. Pesa watongona kuti takapesana kutongoti sekuru. Tsvaga rimwe zita rinenge rinoita kuti ukama hweyo huri strong. Zvakafanana kana wakagara natsano wadiki, ndara wangu wakagara natsano wadiki padheni zvezvi. Nganditi for example semuenzaniso, mai vemukadzi wako wafa nevabereki vese wafa, votora kana vana vaugara navo, pane kana kamwana kadiki kana kuma 3 years 4 years, kana kuti akudaidza achiti tsano hazvinatsobuda zvakanaka, because ndiwo unongochitomuchengeta paanenge ari mwana mudiki. Akatongokudaidzawo zvakanaka chitotiwo mukoma, zvitori it's okay, very better, zvinomeka sense than kuti akuti tsano. Ndo zvakangofanana izvozvo nezvekuti step father, step mother izvizvi. Zvibude zvakanaka. Yeah, that's true, but let's go back a little bit, kuti. Paul, like Nanchi emphasize that the problem, and you know that they could best the culture either we force kupiwa title, right? Kuti once or two wakoti don't need ndine mai or ndine baba, or your parents they are not ndo amai vako ndo baba vako, right? So tini papa but that exact moment, do we really sit down with these kids and explain to them, could you listen, situation yakadai so, right? We'll find a way to call each other. You are meant to call your mom, but I know do not mai vako chayo chavakakushara. Zvaono feel comfortable kuwadaidza ndezvipi. Give a voice to that child zvaari kufunga, zvaari kunzwisisa with that situation at that moment. But vanhu pedu tine that tendency of overlooking my emotions evana vedu. That's why you find we have a lot of things that mind my right. Meaning guys, anytime ndogona kuenda life, please those who can do dzenye kuti ndeipi wifi yangashandisa kuno kuzimisa nganetsi network. Thank you so much Pastor. Yes, vana vedu ngavadzidziswe kuti mind mai baba ndi baba vasasarudza. Sorry, ndakungotaura cause ndoda kuenda live yangu. Thank you so much the flow, thank you so much. Vanhu vachengeta, hakuna chinonzi step mother, hakuna chinonzi step father. Baba ngavave baba. Kana waroora umwe mukadzi dzidzisa vana vako hunhu, kana maroorwa amai neumwe murume dzidzisai vana venyu hunhu. Hatidi kuzvinzwa zvinoputsa misha, zvinoputsa ukama pakati pa step mother vache vavo nevana vavo. Vamwe vana vanobva vatora magrudge ekubva kunana mainini kuti mainini avo vakazonyengwa sei. Try any voices, don't put in Ngirikiri. I think it's stressing your bandwidth. Don't usai send Ngiri video in a voice call. So now you
tete salava ka zvema live zvokona kunetsa kana uri kuZimbabwe andibonzwa network yawo ita nenge chigayo ameno. Yeah, ngabvise video angweta iri voice call. Ngawa record video wopota wachi upload because network dzokuzi anomunzwa yenyu neyangu kuita nenge tisori pa normal phone call. I think in a different approach from what Sally was saying. Stepmother varipo kuchishona. Stepfather varipo wazobvunza further in. That's when you find out in the stepfather or in the stepdad, right? But after what was explained further, you don't need to call what your step parent ipapo until wazobvunza further. Okay, step. How come I'm not fanana? Munozo explain further. So tinavo, but we don't publish it from the word go. So after my own, I explain, I find out something really odd. So they are there, but the main thing at that time, they're going to, how do we make the kids understand kutiko power munomunyuane and zananta womvunza mwana kuti unofila say unofila say kuti uda kuwadaidza kuti ani and onzwa pfungwa dzake kuti ari kuunderstand the changing yezvinhu zvaita. All right, inova ndati ndoda kuvati mining imi munoti kudii ndimi mudhara. What's your advice ipapo? And mining is still mining can be mninga mai, right? Yeah, can be mukadzi wechituwa mudhara. Right? But andizve ndizvozvo bamnini munina wababa zvakare ndibamnini Antoine. Yeah. Then but then why do you call a man not no feel comfortable now? Mukadzi wamudhara why but you a second question. What is it? It's like to over a second question inside your. You know what I mean? Because munhu akati amaininika munhu achazoda explanation kuti seruti mainini ndimuningina wamai vako here kana kuti which is quite baba vako chitu Antoine, but it's just to force a title. You can never force a title inonetsa because you become enemy of the state. So we also have to understand kuti mwana arunzwisa situation is I don't feel comfortable nazo ndizvi because most of the time 50% is mwana panona the true parent are missing anosvika chinzi ndini mai vako chaivo ndini baba vako chaivo saka panosvika uyoti ndini mai vako kuti mai vangu vakazati hamisi mai vangu, you see. So you have to put mwana mu situation yekuti both sides paanochora akaudza zvaanodzwa akadzoka uko hazviite conflict of what information. But inini hangu mafungiro angu ininika haufanirwi kumubvunza kuti uda kuti udaidza munhu kuti ani. Unofanirwa kumubvunza chikwadi shamwari ava havasi baba vako ava havasi mai vako, but kuti tigare zvakanaka tichiremekedzana, call him mother, call him father. But pakuti call up watomforcera to accept. Because mwana mudiki ka anogona kunge ari mwana mudiki ane 5 years ka haana brain dzako iwe munhu mukuru une 30 une 40 years unotomuratidza ndiwe gwara kuti gwara rakamira rakadai. Haungabvunze mwana mudiki ka izvozvo. Ungatomubvunza kuti mwana mudiki ungamuzoda kudya chii, ndokutengera maswiti here kana kuti banana ya. Izvi zvakadare unotongotaura zvauri kuda iwewe, zvaunotoona zvine musoro semunhu mukuru. But then that means zvanotaura maonero angu ndekuti paanozoenda kuna mai vake vanosvika vachimudza kuti ava vasi mai vako, then the mwana get confused. Step authority ka vanenge vakutokambena kuti ndini chaivo. Saka nyaya yacho iyi pakaipa inodetsa nyaya yacho yakomana. But kana vari amai vakangwara ka
kana ndiri vari amai vakangwara ka vanoudza kuti ndina amai vako zvechokwadi, but ivo vari ikoko ndaamai vako zvakare, nekuti ndo wandirondowadya here, ndo wanoita sei. So ivo ndaamai vako. Respect ye semarespect andoita seaunondiita, because ivo kana une mwana wakamuudza mwana iwo kuti uri kunetswa nemunhu hauna ikoka chero achigonirwa zvakaita sena sei akangobva une mentality yekuti ana mai vanonetsa ikoka zvinodhaka. Saka I believe kuti muudze chokwadi iyo samai. But remember, usually the missing parent, I can't say usually, then I tell a general rule. There's always someone anengari bitter, papa, and especially the missing one. Anengari bitter, they want the child to know kuti ndine your true biological parent. So nearly maybe 75%, varingo ichara usually negative of the person are the other side. Could have my kurova this and that. So Mana is shaped between three people now. Could see then the parent number 2, then the other biological are. So Mana is trapped in a vicious cycle. Unless these three people meet up and sort of understanding, which is very rare. Could they meet up, wait or something, listen to anyone about trapped in three my parents. What can we come up with? Could test a detailed clash? But it's very rare to find people like that. Hazvinonetsa kuti vanhu ava vasangane, because otherwise kuparadzana kwazhinji kwacho kwavanenge vakaita kana pari paZimbabwe zvangu zvandoziva apa ka vanenge vakatoparadzana zvana putseke get away imwe iyeyi. Saka kuzoti vazonzi vazosangana vanogona kusangana parufu chaipo. Which comes back to the other channel kuti we best in Zimbabwean culture and tradition, we underestimate my emotions, which I know that when I go through when my parents separate and when they bring in a new partner in the life of this child, especially the younger ones who are part developing age. We forget kuti almost 3 people are guide in life. And they need to be clever in how they guide this child into life, because you can go and uchiudza mwana wako ma negatives chete, mwana achatora ma negatives achingoisa pane the parent ari the step parent, then mwana kukura kwake most of the things it's going to be negative. Vanofana kuudzwa negative and positive. Not good as such, instead of the good side of the other person, is a negative thing. Yeah, it's good. That's what a positive half akatombaabvuma. Yeah, Anton. Because akangoita ka mentality kokuti kakako ava munhu ari apa haasi vangu chaiye chaiyeka ndo pakanotokutangira ipapo. So it's a thing we underestimate as best in amararamire dechivanhu kuti chinongosvika tongoti ava ndo vababa vepano ava calling daddy. Fair and fine, but have you had a thought kuti how do I sort of understand the situation and which part should I play, and which part should you? Of course, most of the time, panungo a third person, which is the new parent. Half of the time, because someone I'm supposed to call this person daddy, this person mama, but here I told so how do you help?
izvo zvinhu zvitori muropa remunhu wese izvizvi. Saka then how do you process that thing kune mwana wako kuti womudzidzisa kuti listen, of course you might have this mupfungwa dzako, but let's give each other a chance. We are not taking your birthright kuti ava ndimai vako handibaba vako, your biological, but ndo zvazviri. Izvo zvozvo zvinotokwanisa